Audio Jungle. Good evening, Nakuru, and welcome to the Nakuru TV Weekly News Roundup. Today being Sunday, the 11th day of May 2025. My name is Patrick Kenyo Prince. Welcome. Kenya is leaping into the global artificial intelligence race with the launch of Simba AI, the country's first AI chatbot, unveiled in Nakuru County on May 2nd, 2025. This innovative chatbots understand English and local languages, breaking down language barriers and fostering digital inclusivity for communities often overlooked. Simba's AI is paired with Africa's first AI factory in Nakuru, which is a hub that trains young innovators, empowers startups, and drives research with cutting-edge technology, offering faster, more accurate responses. Simba's AI is poised to create jobs, boost entrepreneurship, and align with Kenya's digital economy goals. With that bold move, Kenya is shifting from an AI consumer to a global creator, ready to rival the world's tech insiders. We'll keep you updated on this exciting new journey. In Nakuru County, a call for transparency is making headlines as residents demand answers about the Rironi Mau Summit Road project. A letter dated May the 2nd from Kamotho, Jomo and Company Advocate has been sent to the Cabinet Secretary of the Ministry of Roads and Transport in Nairobi. Representing Nakuru residents and the general public, the letter is written on behalf of Dr. Peter Mbae, who's a leadership and governance expert, highlights concerns over the 170-kilometer four-lane road project. It notes that the 2024 cancellation of a contract with French company, followed by a 3-year delay in resuming constructions, which residents say has led to economic losses, loss of lives, and severe congestion. The Cabinet's March 2025 directive aimed to restart the project by June 1st, but recent announcements of tolling and a public-private partnership to extend the road to Malaba have raised more questions. Residents, along with road users from Uganda, Rwanda, and Burundi, and the Democratic Republic of Congo, are seeking clarity on why the contract was discontinued, the terms of the new partnership, how tolling will work, and whether the design addresses Nakuru's traffic needs with an overpass or bypass. The letter demands full public disclosure and formal participation forums in Nakuru, emphasizing the project's long-term impact. A response was requested by May 9th, 2025. Mimi am on record, nilikuwa na hapa last week, na nikaambia nitaenda kuandikia waziri wa barabara. And I want to state today, le conversation inaendelea mambo ya barabara ya Rironi kwenda Mau Summit Maraba, hiyo debate lazima iendelee. Kwa sababu mimi nilisema nitaandika. Sijui kwa nini wakati nilisema nitaandika watu wako na niko serious. Nimeandika barua, imereceiviwa na waziri on Friday. Na hiyo barua nimesema hivi: hauwezi tangaza siku ya launch ya barabara kama watu hawajui barabara itakuwa wapi, design itakuwa gani, itakuwa inalipwa na nani. It is simple logic. Na nimekuwa nikisema sana, na nimekuwa nikiadvise watu wa serikali. You must involve the public. You must let people know what you are doing. What watakusupport. But without knowing, ukiulizwa swali unaweza kulia. Unaweza kucomplain ukiraise tantrums. Ukisema kuna mtu anakataa barabara. Please, we need information. Ukiuliza watu wote wanatumia barabara kutoka Nairobi kwenda Maraba, they have no idea ya kwamba watalipa na watalipa nini. Hauwezi anza kulaunch barabara na hatujui ni nini. Ya pili, hii mambo ya kulipa, italipwa na nani, italipwa pesa ngapi, italipwa saa ngapi. Kama specifically tu Nakuru, tunasema hivi, hatutaki pesa ya umma itumike pesa mingi. Na wacha niseme, nikisema pesa ya umma, finally hata PPP ni watu watalipa, ni wananchi watalipa, hiyo pesa italipwa finally. Na kama hiyo kitu imekuwa priced, imewekwa juu kama 20 billion, 30 billion, 40 billion, kwa hiyo pricing ya hiyo PPP, bado ni Wakenya watalipa. So we need to know how much it is. Si vibaya kujua hii kitu yote ni ya pesa ngapi, how many partners are there, local partners, contract, watu wale wanafanya. Lakini ya muhimu sana Nakuru, ukikuja hapa every day, maroli zote za kwenda DRC na Uganda hapa Gate House zinafungana kuanzia huko juu Kunste, zinakaa hours and hours, hazina biashara ya kuingia town. So tunasema tunataka tu confirm kwa hii barabara
Either kukuwe na overpass, maroli zote zinapita juu ama bypass. Either juu ama barabara itengenezwe ingine yenye itatokezea maroli zote ziondoke town. Hiyo ndio maswali tunauliza, and I want to state on record, mimi naitwa Mbae na kazi yangu ni kuchukua maswali ambao wananchi wa kawaida wanauliza. Wale hawawezi fikia waziri, wale hawawezi fikia serikali kuu, mimi nitawafikia na nitauliza maswali, and I'm saying this. Mimi asitaki kusema mimi niko na ujuzi mwingi. Watu wa Nakuru wamenituma nikuja niulize maswali. Wale wakubwa wako Nairobi wakuje ground, waulize wananchi, wawaelezee, public participation ifanyike kabla ya launch. Wale watu wote wanapinga hii barabara wakisema wengi hawapitia hii barabara. Watu wote Nairobi wanaingia chopa. Mtu anaingia Eldoret, mwingine Kisumu, mwingine Kakamega. Hawapiti hapa. They don't know the pain that we go through here every day. Yani 21st century kuanzia kuanzia independence tumetumia barabara moja. Watu wanafinyana. It is so painful to the economy of this country. It is so painful. Maroli, economy ya Kenya, tunachukua maroli tunapangisha hapa. Instead to facilitate maroli iende Uganda, ndio pesa iongezeke Kenya. Tunaumiza watu, tunaumiza biashara za nchi zingine hapa. It is painful, na hizi mchezo. Kuja mtu atuambie ni pesa ngapi watu wanalipisha. Ni pesa ngapi inalipishwa kwa nini? Ni kwa nini barabara ya Kibaki haijalipishwa? Nimesikia leo wakisema kuna tolling policy. Kama kuna tolling policy na haijapitishwa, public participation haijafanywa, mnakimbia kulaunch barabara kabla ya tolling policy kwa nini? You first of all do the policy work. Ikiisha mnaanza kuelezea wananchi mtakuwa mkilipa barabara ya ile ya Thika Road na ingine na hii ya Mombasa inakuja. You have to do the information first. I insist. Government must be ready at any one time. It must be willing, proactive to go engage the people. Give information. Na mkiuliza swali wacha kushika tantrum. Wacha kwanza kusema kuna mtu anataka kupinga. Hakuna. We need information. Mimi naomba sana. Tafadhali. Nani anapinga barabara? Mimi ndio nahitaji barabara zaidi. I need the road, but tusifungwe macho. Kwa sababu tuko desperate, tuwekele kikitu hapa tuangushiwe. Hapana. Hii pesa ni sisi tutalipa finally. Hiyo PPP ni mfuko ya watu. Watu ya Nakuru wanataka kujua mtu akitokea barabara aende pale atalipa nini? Wiko tunajua experience na expressway. Kuingia hivi lazima uchajiwe pesa. Kuingia tu hivi. We want to know. Na wacha niwaambie mtu aseme kupinga ama nini, lazima tupate information. Hakuna mtu amekataa, lazima watu watupatie public participation ya kuja kutuambia ni nini hii barabara inaendelea. Nakuru County is seeing another chapter in its ongoing leadership reshuffle, with Joseph Mutua Malinda returning to his position as clerk of the Nakuru County Assembly. A letter from the County Secretary, Dr. Samuel Maura, dated April 25, 2025, confirms Malinda's release from his role as Chief Officer for Finance and Economic Planning, a transition he had requested back in March 2025. This handover, coordinated with Nakuru County Assembly Public Service Board and the County Executive, is part of a broader wave of personnel changes under Governor Susan Keheka's administration. Other notable shifts include the resignation of Chief Officer for Sports, Pastor Alex Maina, who previously handled resource mobilization, and a transition in the health executive role, where Jacqueline Osoro was succeeded by Roslyn Mugai. Osoro has since taken up the position of County Executive Committee member for Public Service, Training and Devolution. Malinda's time in the executive was marked by notable financial growth, with Nakuru County's on-source revenue reaching 1.35 billion Kenya shillings in the first half of financial year 2024-2025, which was a 14% rise from 1.1 billion recorded the previous year. With Malinda back at the Assembly, it remains to be seen whether his strategic skills will strengthen legislative operations at the County Assembly of Nakuru and return the House to its former glory. Nakuru County is celebrating a major boost for tourism after the successful Lake Nakuru National Park Activation Day this Thursday. Organized by the Nakuru County Tourism Association and the Kenya Wildlife Service, the event showcased one of Kenya's natural treasures as a must-visit destination. The day brought together tourism stakeholders, media, influencers for an immersive tour of Lake Nakuru National Park, highlighting its iconic flamingos, endangered rhinos, Rothschild giraffe, and over 450 bird species. The Kenya Wildlife Service provided park access and game rangers for safety, while partnering with Nakuru County Tourism's
Association on a social media campaign to amplify the park's global appeal. David Mwangi, the chair of the Nakuru County Tourism Association, called the event a game changer. He said that they'll be showcasing Nakuru's beauty to the world, inviting visitors to experience the UNESCO World Heritage and drive tourism for our country. KWS, on their part, echoed the enthusiasm, stating that Lake Nakuru is a gem of biodiversity, and that activation was just the start of their mission to make it a top destination for tourists. The event also sparked new partnerships that will promote sustainable tourism and conservation, positioning Lake Nakuru National Park for a surge in visitors. With its rich wildlife and stunning landscape, the park is set to shine as a cornerstone of Nakuru's economy. Tensions ran high at the Nakuru law courts last week as 6 suspects linked to the disappearance of Brian Odhiambo faced charges of abduction with intent to confine. For the past 4 months, Brian's case has gripped the nation, drawing widespread support. The courtroom was packed with crowds spilling into the corridors, all eager to see KWS officers allegedly involved. The atmosphere was electric, but an unexpected delay hit when the case file failed to arrive, prompting the magistrate to call for a brief recess. During the wait, family and friends and Nakuru residents filled the court with chants of the national anthem, united in their demand for justice for Brian. Brian's mother, Elizabeth Auma, shared her hope with people present, saying that she has never been more hopeful, and that was a step in the right direction. The 6 suspects finally appeared in the dock, and initially they were masked and hooded, sparking tension among the crowd. The principal magistrate, Kipkurui Kibelion, ordered them to be removed and the suspect faces to be revealed. All 6 pleaded not guilty to the charges, and the magistrate announced that a ruling on their bail terms will be delivered by May 12th. The courtroom, filled with civil society groups, politicians, supporters, buzzed with a shared sense of optimism that justice for Brian Odhiambo may finally be in sight. We will keep you updated as this case unfolds. Nakuru City was the center of action on 3rd May, Saturday, as journalists and activists took to the streets to mark the World Press Freedom Day. The Nakuru Journalist Association, led by their chair, Joseph Openda, used the occasion to highlight pressing challenges facing the media while embracing the transformative approach of artificial intelligence in journalism. This year's theme centered on AI's role in enhancing accuracy and timeliness in news reporting, but also tackled its risks like propaganda, biased algorithms, and the spread of disinformation, misinformation, hate speech, and deepfakes. The march also served as a platform to address growing attacks on media workers in Nakuru and Kenya in general, and journalists pointed to incidents like the tear gassing and assault of reporters covering the arrest of former UDA Secretary General Cleophas Malala, as well as the shooting of Kameme's TV's Catherine Wanjeri by police during the Gen Z protest last year. The association criticized the Independent Policing Oversight Authority for its inaction in holding officers accountable, demanding better protection for journalists. Amid these challenges, the event underscored a unified effort to responsibly harness AI's potential in journalism, ensuring media ethics, press freedom remain at the forefront. Highlights of this powerful march are now circulating widely, showing Nakuru's journalists standing firm for their rights and future of ethical reporting. My name is Mwangi Morawa Nyambugi from Nakuru Human Rights Defenders Network, and this is our call to defend the nation's last voice. Ladies and gentlemen, as we gather to commemorate Press Freedom Day, we stand at a pivotal moment in Kenya's democratic journey. The media, once hailed as the fourth estate, now faces an escalating threat, systematic attempts to weaken, control, and intimidate it. In a time when democratic institutions are being reshaped to serve power rather than check it, press freedom remains not just essential, it is existential. We are witnessing alarming trends. Journalists have been harassed, beaten, and forced to erase footage during peaceful protests. In July 2024,
Max journalist Catherine Wanjeri wa Kariuki was shot 3 times in the thigh by police while covering anti-government protests in Nakuru, despite wearing a clearly marked press vest, an assault that underscores the escalating risk journalists face to their line of duty. In March 2025, reporters covering demonstration Majengo, Nairobi, were coerced by security officers to delete protest footage, a blatant violation of press rights. This follows pattern from last year's anti-finance bill protest to coverage of police brutality. The state is increasingly allergic to public demand. Even more concerning is the erosion of institutional independence across board. The executive looms large over the parliament, which too often functions more like a praise and worship choir than a check on power. And what of the opposition? An opposition so independent, it donates MPs to the government like a gift wrapped oversight failure. It claims to be outside government, yet serves within the blurring lines, merging shadows. In such a landscape, where the branches of governance bend toward the same light, only the press stands firm as the people's last megaphone. And that is precisely why press freedom must be protected at all costs. Today, state actors have not only attacked journalists physically, they have tried to colonize the profession. Hooded individuals dressed like law enforcement have infiltrated peaceful protests, taking photos of demonstrators under the guise of journalism. Even at presidential events, individuals aligned with power wield cameras, not to report, but to identify, to silence. This is unacceptable. The tools of journalism are sacred. A camera, a pen, a microphone, these are not weapons, nor instruments of surveillance. They are instruments of truth, and truth is not negotiable. A nation cannot govern blindly. Not even the National Intelligence Service can operate effectively without a free press. The press is the eye that sees beyond protocol, the mouth that speaks what institution dare not say. In the absence of a truly independent executive, a parliament in service of the power, and an opposition blurred by convenience, the media is our last line of defense against democratic decay. Power to the freedom! Power to the freedom! Freedom to our TVs! Freedom to our radios! Freedom to our journalists! Nanayo! Nanayo! Namna hiyo. Comrades power! Comrades power! Comrades power! Leo tuko hapa tukishirikiana na watu wa media. Today is International Press Freedom Day. Na tuko hapa tukiuliza ya kwamba tumekuwa na visa katika Kenya yetu kuhusu waandishi wa habari. Wengi wamedhulumiwa, kama vile mwenzangu amesema, wakati ya kukava cases za Gen Zs. Tuliona Wanjeri ambaye alipigwa risasi, na mpaka wa leo hatujapata jawabu ya kwamba ili aweze kupata haki. Tunauliza serikali ya kwamba muache kugandamiza waandishi wa habari. Waandishi wa habari hawa ndio sauti ya wananchi na wako kazini. Kwa hivyo ninauliza serikali iweze kuheshimu waandishi wa habari wakati wanafanya kazi yao. Juzi tu kulikuwa na hii drama festivals. Iko wale wanahabari ambao pia waliweza kudhulumiwa. Na tunauliza ya kwamba wako kazini kama vile watu wengine wako kazini. Kwa hivyo tunauliza polisi ambao huwa wanaweka usalama waweze kufanya kazi yao wakiwa within the boundaries of law, na waweze kulinda kila mtu. Si kusema ati wao wanatumiwa ya kwamba watu wakikuja kusema mambo ya freedom expression wanashikwa, watu wakienda maandamano wanashikwa, watu wakiandika yale mambo ambao yanaendelea nchini wanashikwa, na wengine wanadhulumiwa, na hata vitu zao za kazi zinaweza zinaharibiwa. Kwa hivyo tunataka haki kwa wale waandishi wote ambao wameweza kudhulumiwa na serikali, na tunangoja kuona ya kwamba wale ambao waliweza kupiga Wanjeri risasi mpaka wa leo bado tunangoja kuona haki.
sijui ni kwa nini watu hawajashikwa, na sijui ni kwa nini polisi ni lazima wazindikishwe ili waweze kufanya kazi yao. Polisi tunaambiwa ni wako is an institution ambao iko free, lakini hatuoni hiyo freedom ambao tunaambiwa iko na polisi, kwa sababu ni kama amekuwa captured by the state. Kwa hivyo wanakuwa dictated ya kwamba msikubali huyu afanye, msikubali huyu afanye, na tunajua hata kwa leo ni vile tu ujasiri hao wana habari, otherwise haikuwa nia yao waweze kujitokeza na kuweza kuongea yale ambao yuko moyoni mwao. Kwa hivyo sisi kama wanaharakati, mimi naitwa David Kuria na kuaga na Imlu, na kwa hivyo mimi ninajua tumekuwa tukifanya kazi vizuri tukiriana na watu wa media, kwa sababu we are the people's voice. Wakati tuko na cases huwa tunawaita na wanakuwa wakishikana na sisi, na kwa hivyo ndio sababu hata sisi tuko hapa kushikana na hawa kuona ya kwamba wamepata freedom. Freedom to the press people. Freedom. Freedom to the press people. Freedom. Down to the oppression to press people. Down to the oppression to the freedom from press people. Oreyo. Oreyo. Tuongelesha Kikuyu tu. Hali twajitagwo David Kuria, niende muteteri wa ihoto cia andu guku Nakuru, na umuthi twi guku tondu ni muthenya munene wa press, wa International Press Freedom Day. Nikio tunyitanite na andu a press guku Nakuru niguo tuhote kwaria maundu maria matukonie. Twauga ni gukoretwo kwina maundu matagiriire ma ku intimidate andu a press ndia me wira-ini wao, angi makuhurwo magathukirio indo ciao cia wira, na angi makanyitwo, na ndia kurahe na maandamano ma agency guku Nakuru nuonire hena andu aria marathirwo, Anjeri Wakameme ni ahotire kuhurwo rithathi, na nginya umuthi tutire turona kihoto giake. Koguo turoria thirikari macira macio mothe, nginya mandu aria mari majensi maria marathirwo na aria moragirwo, no turetia ihoto, na turauga andu acio othe mahotete gwika ati mahote gukompensatwo ni thirikari niguo kihoto kiao kihote kuonekana. Koguo ni twauga ni turauga ati uhuru ucio wa andu a press kuruta wira wao, mategwituika intimidated kana matekunyitwo na kuharaswo, urugame. Openda. Acha Maimuna kwanza. Maimuna. Ndio mmeniweza. Fungesha simu kama ananipigia kama. Mwanga hivi kidogo. Sawa. Ngoja tu adjust nini. Sasa niko blank, naongea Kizungu Kiswahili la sijui. Yenye taflo Kiswahili kweli. Hata tu adjust hata tunaongea Kizungu. Jina langu ni Muna kutoka Nakuru County. Mama na baba wananitambua kama Maimuna Mwinyi. Mimi ni mwanaharakati hapa Nakuru katika kundi cha wanaharakati hapa Nakuru. Leo tumejumuika pamoja na washikadau ambao kwamba ni journalist hapa Nakuru, na tumekuja kuzungumza nao na ili kusema ya kwamba tunaomba ombi kubwa katika serikali yetu waweze kuheshimu wanahabari na kuwaruhusu wafanye kazi yao inavyopaswa. Hivi leo tunaomba pia serikali iweze kuwaruhusu pia akina dada ambao kwamba wako katika kitengo ya wanahabari wapatiwe haki yao na nafasi yao ya kufanya kazi yao, kwa sababu tumeona katika mikakati ambazo kwamba zikitendeka hapa Nakuru, akina dada wamekuwa wakiwa wanadhulumiwa sana, na dhuluma yao inatokea kwa njia ambayo kwamba inaonekana wana nia ya kuhakikisha kuharibu akina dada wanaofanya kazi katika wanahabari. Kwa hiyo tunaomba waturuhusu ili sisi kama wananchi tuweze kupata maneno ambayo kwamba nchi yetu inavyoelekea
kwa wakati, kwa sababu wakati huu ambao kwamba tuko ni wakati ambao kwamba tumefika wakati wa digital, na bila wanahabari kwa kweli hatuwezi jua nchi yetu inavyoelekea. Kwa hiyo ombi letu kubwa na tunazingatia na kusema, na pia tunaomba maaskari wafanye kazi kwa njia ambayo kwamba ni ya kibinadamu, jinsi principles zao inavyosema, wafanye kazi kwa binadamu na wakuwe na utu, wajue pia wao wana watoto, wako na mabibi, wako na madada na wako na watoto ambao kwamba labda kesho kutwa wanaweza kuwa wanahabari hapa nchini kwetu. Kwa hiyo sina mengi la kusema, ila ni kuambia tunaomba na tutazidi kuwaomba mfanye kazi wenyu kwa njia ya utu na bila kudhulumu akina dada ambao kwamba wanafanya kazi yao, na kuhakikisha sisi kama wananchi tunapata kujua jinsi nchi yetu inavyoelekea kwa usawa. Media power. Media power. Yes, today. Ngoja upenda bwana wewe. Wewe utuambie ukianza Haya, start upenda. Media power. Media power. Today, as members of Nakuru Journalists Association, we have gathered here to mark the World Press Freedom Day. We are not only here to hold this peaceful demonstration, but we are here to stamp our authority as key members of the society, as key stakeholders in this country, and we want to tell everybody, we want everybody to know that we exist, and we exist in Nakuru County to do our job as journalists. So I'm going to read the statement on behalf of the association. Good morning, friends, colleagues, and partners. Today we gather not just to mark World Press Freedom Day, but to remember the pain, the fear, the courage that has defined our profession in the last 12 months. Across Kenya, over 120 journalists have faced intimidation, harassment, beatings, and arbitrary arrests. Behind that number are human beings, sons, daughters, mothers, who simply chose to hold a camera, a pen, or a microphone in the name of the truth. Right here in Nakuru, our hearts are still very heavy. Last year, Catherine Wanjeri of Kameme TV was shot 3 times in the thigh while covering protests in Nakuru. She had identified herself as a journalist. She was unarmed. She was doing her job. In Molo, on January 19th this year, Standard Media's Daniel Chege was attacked by GSU officers while covering a peaceful protest. His shirt was torn. His arm injured. Why? Because he was telling a story. And just weeks ago, on April 9 at Kirobon Girls High School, 6 journalists were assaulted by police officers while covering a national event, the drama and film festivals. Among them were our own members who were bruised, beaten, and silenced momentarily by those meant to protect us. These are not just isolated incidents. They are loud warnings. They tell us that press freedom in our country is not guaranteed. It is fought for every single day. But let me say this clearly. We will not be broken. We will not retreat, and we will not be silent. The Nakuru Journalists Association stands in solidarity with every reporter, every camera person, every editor who has faced harm for daring to tell the truth. We call upon the state, the police service, and all arms of government to protect the media as a constitutional right, not a favor. We also want to condemn the arbitrary arrest of 4 filmmakers who were contracted by BBC to carry a story on Blood Parliament. This undermines the press freedom. We also take this moment to sincerely thank our partners, the Midrift Human Rights Network, the Center for Enhancing Democracy and Good Governance, the Independent Medical Legal Unit, and all other human rights defenders for standing with us, working with us, and fighting alongside us in defense of our press freedom and human dignity. To those who've tried to dim our light, we are still here, tired but not defeated, wounded
but louder. We will keep showing up because journalism is not just our job, it is a calling. Media power! Media power! Political temperatures are rising as former Deputy President Rigathi Gachagua and opposition leaders intensify their bid to challenge President William Ruto in the 2027 elections, while Gachagua allies are urged to redefine their strategy to stay competitive. On the 4th of May, Gachagua hosted key opposition figures, including PLP leader Martha Karua at his Wamunyoro home in Nyeri County, where they vowed to unite and make Ruto a one-term president. The meeting, attended by former ministers Justin Muturi, Mithika Linturi, as well as senators like Richard Onyonka and John Medho, highlighted a growing coalition aimed at mobilizing regions like Mount Kenya, Ukambani, and Kisii against Ruto's Kenya Kwanza administration. Gachagua emphasized inclusivity, stating that the diverse attendance showed Mount Kenya's rejection of tribalism, a narrative he hopes will resonate nationwide to position themselves credibly for 2027. Wananchi wa Mnyoro, hamjambo. Hamjambo tena. Tafadhali tusalimiane hivi kwa hewa. Asante sana. Kwanza kabisa, Your Excellency Deputy President Rigathi Gachagua, Your Excellency Vice President Kalonzo Musyoka, Mama Dorcas, ndugu zangu wengine wote ambao tumeandamana nao kuja hapa, wageni kama mimi ambao tumefika hapa. Kwanza kabisa tunataka kuomba msamaha. I want to be very honest with you and first of all start with an apology. Nimekuja nikichelewa sababu nilitoka Kisii. Nilienda Kisii last Friday. Najua the way we are raised, nilienda kuripoti kwamba nimerudi. Nilienda kuripoti nyumbani. Au unajua nchi yetu sijui ifanyika namna gani hivi majuzi, watu wengine wamegeuza porocho sasa ikawa kama ndio Biblia, ni kudanganya kila siku na kusema mambo ambayo si ya ukweli. Na nilipoenda pale, I was told by those leaders who are here, and I've come with some of them here, and I won't waste time asking all those who came with me to come in front, that I go out and talk to other people. And Senator Onyonka and all of you who are here, you can see I have begun implementing what I was told to do. Nimekuja hapa kuongea na kukaa na wengine. This is what I was told to do. Come and talk to Honorable Kalonzo Musyoka, talk to Honorable Martha Karua, talk to Honorable Deputy President Rigathi Gachagua, talk to Eugene Wamalwa na wao viongozi wote. Tutafute njia ya kupeleka nchi yetu mbele. I will be very brief, and please listen to me very carefully. I said last Friday and I want to repeat it here. And because tumekaa kwa muda mrefu, I will not tie you with a long story and a long speech. In my honest opinion, kwanza all of us, there are more experienced people here in this tent than me, people who have been in public life much longer than me. And I'm very happy to see all these wonderful people here. Mzee Noah Wekesa na wale wengine, my brother Kipruto Kirwa, people who have participated in managing this country and its politics for a very long time. In every nation's journey of progress and development, a time comes when people must sit and very carefully have a conversation about how they're going to move forward. Na sisi Kenya tumefika hapo. Hata tukikaa vile tumekaa hivi, and for the short time I've been here listening to people, we have very serious challenges in our country right now. The anguish and pain of our people, however you try to segment them, ukizungumza na watu, hata kama ni wazazi wa shule, some of our children are not going to school, some of our institutions are closed like Moi University. You can see the challenges we are dealing with. There are people crying about the health services. We have very serious challenges in our country. This is a time for us to come together the way we have decided to come together and find a solution to the way we are going to move forward as a country. Na hii sio wakati wa mambo mingi, kuzungumza mambo mingi, kusumbuana, unaona watu wengine mambo matusi, story nyingine kuambiwa sisi hatuna sababu. I mean, we are not wasting time. Tunakaa hapa, you think these people don't have what to do? Mtu anatuambia hatuna sababu. I mean, we are not wasting time.
are here because we love our country and we are very surprised about what's going on in our country. Some of the challenges we face, mambo mengine ambayo tunaona ni aibu, hata uwezi kuzungumza, hata unashindwa kuyazungumzia. Mambo kama haya tumeongea hapa, nimesikia. Mimi unajua maisha yangu, I never knew in my life. Na sijui hii sasa hata tutaambia watoto namna gani. Eti unaweza kuchanganya mbolea, mchanga, maji ya punda na ndio kuongeza na hiyo. Mambo ya aibu. Mimi ninawaambia ndugu zangu, I think I'll do only 2 points only, alafu mimi ni kati. Number one, I agree with everything that has been spoken here even before I arrived, because I trust all these wonderful people. And I confirm that we will be together and we'll walk this journey together. And anyone who's willing to bet their money on our differences, tutakuja kusambaratika mahali, don't put a big bet because you lose your money. We are not going to disagree. We will always agree and find a way. We will make the sacrifices that we have to make so that our country moves forward. But we understand that that is something that we must all do. There are people who have made bigger sacrifices for this country than ourselves. If we have time, I will tell you a conversation we had with Uhuru Kenyatta when he appointed us to the cabinet. Several of us that Uhuru appointed to the cabinet, you know, left international jobs, wengine tulitoka mahali kwingine, where we were earning more money than we were going to earn as ministers. Siku ingine tumeenda kwa Uhuru, wale ambao tulipoteza pesa, kwa sababu when we were hired, we thought we were going to be paid a lot of money. When I saw my letter of appointment, wakati nilipelekea bibi yangu barua ya appointment, niangalia kaniuliza, did you know this is what you're going to be paid? I said no. We took a pay cut. My colleagues Lizia, Eugene and everybody. Sasa tukachukua siku moja one evening tukaenda kwa Uhuru. Kumuuliza sasa, boss, sasa hii tutaishi namna gani? And President Kenyatta told us something I have never forgotten and I will never forget. Akatupeleka round mzuri. Hapa akatuambia, listen you people. This is called public service. You've come here to provide a service. Mimi sina madola hiyo mnalipo hapo uwalipa. Na kama mnataka kulipwa madola, let me be very honest with you. Mwende mtafute kazi zingine because I can't afford that. Na sitaki kurudi kwa Sara Seremu SRC kumwambia aongeze mshahara kwa sababu akiwaongezea wajumbe watataka kuongezewa na kila mtu anataka kuongezewa. So sit down, let us have our country with commitment. Alafu akituambia kitu moja. Finally, before you leave, let me tell you one thing. Kuna watu ambao walipigania uhuru wa nchi hii. Some of them are not alive. Their bones are in the graves of this country somewhere. Hawa watu nani anawalipa madola? Na wao ndio walitufanya sisi tukapata uhuru. So from there we were challenged that, you know, for our country to move forward, wananchi, lazima tujitolee sisi wote. And if the sacrifices we are going to make, some of us, is to either defer ambitions or find a way of working with each other, it is worth it and we will do it so that we move our country forward. Na nyinyi wenyewe pia, tafadhali wananchi, tukianza kuzungumza vile tunazungumza, msingiwe na hizi porocho za huku kuambiwa huyu ameenda hivi, huyu anafanya hivi namna hii. Tuko tayari. Kazi ya kuongoza nchi na kazi ya kuendesha nchi sio kazi ngumu. Watu wengine walikuwa wananiuliza eti wewe tunataka urudi kwa public life. Are you serious? Nikasema there's no time in my life I've never been serious. Because wakati nilikuwa Minister for Education, mimi kazi sio shida kwangu, na kwanza kazi ikitajwa mimi nachangamka sana. Nilikuwa hapa nafungua container ya mtihani saa 9 usiku. Napiga shule 15 hapa, naanzia Mugwaini kule, kisha katimu Ngandu Girls, naenda kumalizia pande ile ya Nyeri huko juu. And I was all over the place. The following day I would be in Kambiamoto, opening containers at 3 a.m. in the morning, kupigana na wakora wa kufungua watoto wetu kwa shule. Sasa mimi niko tayari kupigana na watu kama hao, ndio kazi yangu. Mimi niko tayari. Hiyo kazi, nyinyi wananchi ndio mnatoa hiyo kazi. Nyinyi ndio mko na kadi ya kura, nyinyi ndio mko na kipande, hiyo ndio mtaamka asubuhi muamue ni nani mnapea hiyo kazi. Sisi wakati ukifika, ninawaahidi mkitupea hiyo kazi,
mtaona vile nchi itaenda. Because we need to clean our country, we need to restore the faith of government so that people can trust the government again. That serikali ikikwambia kitu, kiongozi wa serikali akikwambia kitu, you can go to sleep and trust what they are telling you. Sio eti mnaambiwa hii tunacheza na wananchi vile tunacheza hivi. Ya mwisho, wananchi nataka kuomba hivi. Na mimi namshukuru Deputy President Rigathi Gachagua na Mama Dorcas kwa kutualika. This is very important to me. Wananchi, when there is a problem in a country like we have now, challenges of various kinds, you will be tempted very easily. Kwanza sasa, you know, with the frustrations we have, disappointments, unfulfilled promises, hata viongozi wengine wanaweza kuanza sasa kutukawanya sisi wenyewe. Tuanze kupigana. Hii maneno mnasikia tunaambiwa 41 verses I don't know what. Hiyo yote ni style ya kufanya sisi tuanze kupigana. Tusahau shida zetu badala ya kutumia wakati wetu kutafuta suluhisho kwa haya maneno yote, tuanze sasa kupigana sisi wenyewe. Watu wanapiga nduru hapa Nyeri wako na shida. Kule Nyamira wako na shida. Kule Taita Taveta wako na shida. Kule Kakamega wako na shida. Sasa ukabila unatusaidia nini? Sisi sote tuko na shida. Basi tunatafuta namna ya kutafuta solution so that our country can be managed better. Hatuko tayari kufanya hiyo kazi. Kwa hivyo nawaomba wananchi, msipoteze imani. Don't lose hope in our country. What we are going through is a momentary situation. And let us not be tempted to turn against each other. Mungu atatubariki. We have had some challenges before, but we always rise again. This country is built on resilience. Wakenya ni watu wa kufanya bidii. Wakenya ni watu wanajua vile tunataka kwenda mbele. Don't lose hope. Tukae pamoja, tushikane. Na hawa ndugu zetu hapa na dada, tushikane pamoja. Mungu atatusaidia tutafuka hiyo daraja. Na tukivuka hiyo daraja tutaenda mbele. We will fix our challenges. Hizi zote tutatengeneza. So that we fix our education system properly, so that watu wawe na imani kwa elimu yetu. We fix our systems. Hata kama hii ni mambo ya afya, we will find solutions to our challenges together. So that huu muda kidogo tuko na shida hapa na pale, let us not turn against each other. Hii vile tunaambiwa hii maneno ni kabila hii, ni hawa ndio wanataka kuleta shida, ni kabila hii inataka kuleta shida. Hakuna kabila inataka kuleta shida dunia hii. Makabila ni mawili. Wale sisi ambao tunataka maendeleo kwenda mbele, na kabila ingine ya wale ambao hawataki maendeleo wanatusumbua. Na mimi nafikiri sisi sote tuko kwa kabila moja ile ambayo inataka tuendelee mbele vizuri. Ama namna gani? Mungu na wabariki wananchi and God bless you. A shocking incident in Migori County met last week as President William Ruto was struck by a shoe during a public rally, sparking security concerns and mixed reactions across Kenya. On last Sunday, May 4th, while addressing a crowd in Kehancha, Kuria West, as part of a 3-day development tour, Ruto narrowly escaped injury when an unidentified person hurled a shoe at him. The president, speaking about lowering the cost of living and launching the 298-unit Kehancha Affordable Housing Project, blocked the shoe with his arm and continued his speech after a brief pause. The government condemned that as the act as shameful, while Migori woman representative Fatuma Mohammed suggested it stemmed from residents' eagerness to get close to Ruto. Police initially arrested 3 suspects, with investigations suggesting the incident might have been premeditated and politically motivated. However, a video review later showed that the act was unintentional with no harm intended. Today, all 3 suspects were released without charges, as confirmed by authorities. The incident has raised questions about presidential security, especially following the recent killing of MP Charles Were in Nairobi, with many Kenyans expressing frustration over economic challenges like the high cost of living, which have fueled discontent since Ruto took office in 2022. That's it for the Nakuru TV News Roundup. See you next week. Audio Jungle.